It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitumrike ne share yen e wo Facebook no so a na DLFM 106.9 yemfa kasebo mu nkyire mu nyinada emfa ensomum yen hye kasebo na se yemfa free Ghana mampene John Dramani Mahama e de afutum e de ama bibiman eye akandifo nyina sem wo momade no mani ena ho ye patitru efa bo sebo ahodo a wono mokwaje erifa ama ahodo bi so ba bimam to mabeboa ema mpuntuo atimi akoso Ghana mampene e kyire mu sem ehu behia pa sem ebiman ka bom ko ni nada se mokwaje bosi a momma ehunumu ene faaye enadi na kotabuo nso nadi na muhunu se bosi na makwaje ne sebe eyabosi anti momfanya adwuma biman enkola ne mpuntuo nso emena mebu no enya adwuma entimi enyem Ghana mampene John Dramani Mahama decided to dwa emra First African Union Debt Conference jumedi ekoso ewo Lumba Togo ena Ghana mampene John Dramani Mahama yekasa ede afa bosia bon no okire musem eha adwinye pese biman ka bom kwa ahodo bi etumi akwabo bosia mekese nya sem kumo akwa ye kotobe kuma eha adwinye pam Ghana mampene ekire musem ebiman ka bom kwa ahodo ni nyada woyo kanini no da biman ya no a so mampene bomoni se bosia na akwaje no do be ya dwumaden na emfaso aba ede ma bibiman nyina Ghana mampene ekire musem obekwaso abadwumaden aboa ma bibiman etumi akwana ni kasem no osan kire musem yanka nkire bibiman nyina sem ade ba kwa beboa na manfote ondum sika be hye bibiman beboa mpuntu akoso ni nyina ne sem enkuntewo mapa enya adwuma hunumu ne fa ye na honom anaba de beboa ma bibiman so yetumi akwana me afentu mapa etumi ede afra na African Union Conference jimedie no na wono kasa ede afa eye debt eye ka tuturi dia edwa bibiman a na ye nefua makom yensa dwumadi a wonom ede na sem tete da so ne sem African eye Public Debt Management Agenda Restoring and Safeguarding Debt Sustainability a dwumadi na asem tete na da dwumadi ne so no na conference no fefo bia na ekopie mu a AU members eye member state ekobi policy makers eye omto ma ben ewo sikasemu pi na ekopie mu ewase bi every central banks regional economic communities ekobi African eye multilateral financial institutions ekobi ena civil society organizations kopie ma dwumadi na ase no emu ye de pass bia no man Ghana mampene John Dramani Mahama the same If we're to shift from managing debt crisis to unlocking debt as a tool for development, then Africa must adopt a new public debt management agenda that is rooted in 3 foundational pillars. And the first one is transparency and accountability. Debt should serve the people, and this means strengthening parliamentary oversight, enhancing public debt audits, and promoting open budget systems. According to the IMF, less than 40% of African countries publish detailed debt reports. This must change. The second is productive, efficient, and responsible borrowing. Borrowing must be tied to high-impact projects that deliver tangible returns to our people. In Ghana, we're prioritizing value-added agriculture, renewable energy, road infrastructure, digital infrastructure, and health and education sectors. All these sectors yield multiplier effects in jobs, exports, and innovation. Lekwa kremono ena Ghana mampene bema obuada John Dramani Mahama kasemu ena wo kire misem ona benya bebe boa pa magana yatimi akwen mabosia hodo adwire oman no eso etimi ate Ghana mampene kire misem obakwaso abodwumaden abo magana sikasem etime naso yakwe ne bedu bia Ghana yesikasem bekona nimpa moban yatimi enya hoto yipa odin sem sei etuda Ghana is committed to rebuilding its fiscal buffers, strengthening our institutions, and promoting inclusive growth. But our fiscal consolidation must not come at the cost of social protection. And so our strategy includes 3 of the following. 1, protecting investments in education, youth empowerment, and rural development. 2, enhancing debt transparency through the establishment of an independent fiscal council. And 3, expanding the role of the Ghana Infrastructure Investment Fund to crowd in private capital. Our goal is not just to reduce our debts, it is to transform our economy. Debt must not erode our dignity or delay our development. It must finance opportunity and lay the foundation for intergenerational progress. It's DLFM 106.9. Any awoti ye Ghana mampene John Dramani Mahama.
Yantua kasia bone so na dom kumo momra shebedwa fie abekasa echema eye acting CEO e de Magana Gold Board eye Sammy Jenfi omombo modia na omontwe nsan emfanfa ye video beto oja na oma eye Evangelist Patricia Siedua eye siama eye dodo na efre no na grada na oma no eye $US nibi na yade anipa bebre na ebeka ho asemesa nse adenti na wasa Sammy Jenfi edi seskai edema eye na agrada na oba eye ne Twitter ne so eye ndrada ebe patch so wanu ni ho pa na nken wose nkoye saade no enu achi ni krampo na ye chief of staff esan so eto ni nsa ede friend se ne ebe yo betimi eyiyi eye nano na ye press conference call so endede eye kotoni mabosom ni de tosu dumienu ewo mfimpi mienu ene aduonu numnimu anamra shebedwani edma walewale eye san so na ye finance committee member eye Dr. Kabiru Tia Mahama edi tudwa na ochie mebe ya nkomampani pe bomodi anaye bibi ede fa asem we san say Sammy Jenfi yo bi awodin ye panti adenti na wo say ubu emra so say nti nkebe ya nka omontwe no ensa na emomanya twesa ne nko a so mbomodi a eye hwehwemu ede fa ye $US na omuhunwi e wo video ni authority are calling for the following action or immediate actions. 1, the immediate sanctioning of Mr. Sammy Jenfi as acting CEO of the Ghana Gold Board. Clearly, it is an affront on the code of conduct. It is against the Foreign Exchange Act. It is against the Currency Act of the country. And even though the Chief of Staff mentioned that ignorance of the law is not an excuse, Mr. Jenfi is never ignorant of the law. He's a lawyer of repute and understand clearly the action and the consequences of the action. So he ought to take responsibility for it. Secondly, we are calling for a full-scale investigation into the source of the dollar bundle displayed in the viral video. Where did he get the dollar from? Ordinary Ghanaian cannot go to the bank and request, even if you have a dollar account. You must demonstrate transaction. You must demonstrate that you are traveling out of the country in order for them to even allow you access your own dollar. So we need a full-scale investigation into the source of the dollar bundle display in that viral video. 3, we expect an apology from the president to the good people of Ghana for the insult this act represents to those suffering under this suffering economy. Let it not be said that this parliament was silent in the face of such brazenness. We will not look on while public officers desecrated and the Ghanaian people reduced to beggars in their own country. Eni ya uti ye eye Dr. Kabiru Tia Mahama ona ye mrashebedwani edema wale sanso anoka ye finance committee member ne ho na manibo ye nsem troni yimano poku edusi adodo na friend DJ active ana de besomie Yantu aka sebonse yamamfa ngura mwem awa atoye etifedo matendem na yankonko piemu ewo enchi enne patem na nkrabeto de ka sebopono so echiremisem enipa bi esisuo se mo ye ndesi amayoko ni ma ene adwade anopatututu kotonima abosuma nyewome ne da na etosudu mienu emfempe mienu adonunu mu ebo mbone costome eye forestry commission wonma atena ya ewo enchi anopeya enya simukuma kra no wo awowin mensinim ewo atifido eye atoye atifido mantenim na nka na echiremu sem eye deputy forest eye division manager Felix Ansi emra na ono ete chesenie no officer opo adwumade no huya ne se mebunu nyapa ana mo chirem se senior nyanya ne nte se mo fa manfo adwumam recruitment ekoso na yenso yaban ana apa yatimi atoaba de amagana mampanin John Dramani Mahamadia na hu ba hia se sabe se mo fa ni padwuma nso de yenso yesa fata se adwuma no ba fa ye bie ni senti ni se mumpo sorry free ayi office ha pepa bifo wani chire visa yaban ana apa na o chirem se obono homodin bia sankaja obe kire asem de akire mebu nanzo mu kirem ze dabi wo ma modin agire ne patch printwan saa epam de friden ma modin e de kradio bafua e de atum e kirem sem wo ma modin etimi enhwe enye hwan sam penin entimi entra office e ma adwuma se deputy eye forestry commission ana se forestry commission manager eye Felix Ansi ma adwuma den efisa mekese no o ma ban na abanti e be yampa ba bi kura no fa ne tinfanfa Memka mpemfo chendo mbaden ade asemu akwakoda posifu a wanu mugusu ayam hwemu ne boye ho mbaden se
anka yense betimi aka Mr Felix na kwa chechire yemu se de pa pote pa na si ya no pai e wenchi ne potem Forestry Commission for atan wenchi no enipa bi omo yandi sembebu no akwatum akotu deputy aye forest division manager e de afiri ho se mo mpene enne anase chena amane nkoso antena ho no emma adwuma emfa nso ga na egusu abona ho na nso ahoma no akwa bi o ye bomu sa yensa nka ne yensa ka no so a yene bedi nkomo ne ya oman mu kyire mu na ye de asomti sikapa yanko yanim Yantoa kasebone so ani na ebekaye ofori so bosome ne de to so ye aduonu wotwe ewo mfimpi mienu ene aduonu num na bretu abusuafo ene ye asante mampo na nanom atena konya ebeyi ye asante hini otumfo so etutu otoso mienu asutire se eye da asebra osa ebonso otoso mienu ye ade awaka nchi agu no mo ye ne se sanse kasante amamre ne ho na ye kotoni ma abosome ne de to so eye enum ewo mfimpi mienu ne aduonu num numu ana otumfo ade asam ekoto asante mampo hema eye nana ejakoma difi otoso mienu se omomodi ano hye ye nhyehyeye no ase na emomodsa so de to nanim se ye na wotweda no omomodi ano nya na ndedwo eye kotoni ma bosom ni de tosu eye dumienu na emomeba eye doti ye ne so a emomo ntwetwe omonan ase na nede ya na wotweda no ekoso na chese ni pampempem ekohia ye ewo ye asante mampon se ne ebe ya eye mampon he na watimi aka nchi agu no omubedi ni na wotweda ye fre na ye bretu PAC eye da se bra se ebonso a otosu mienu na ni onyafo pi ne koye ekoboa ye enkane mampani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia ene eye MPP amanyoko no echitaifo ni bi sanso na ye ohene edemakumeru traditional area eye bere masafo Twenebu Akodua ana eye enkane mrashebedwani edema eye Asen Central eye Kennedy Japan ebo omodian so kan ho ene amanyofo bebre eka ho no mokoi se omokwa kodi na wotweda ne se ne ebe ya bibia so ebetimi ayefe na abro mo ne nsemtrofo etwetwe nkomo na ye adura hene berema ose hwade otoso mienu ene eye di okase bo twetwe nkomo no odi nsem sei edituja yewura hye se ene tuadai ena ye ni na wotweda no na wotweda na chire no na wotomiensa achiri no yemfa ono abeba besie no yenyire no ono amamesie no enti se ye wie na wotweda ene ne na wotomiensa achiri no first week in June enti eno ene ye behwe na ye de yi ye papa no na fe abe yewura otumfo beba besie na waye bibia ama na ye kamakama de ma ne yeso nkore se ohwa amanhina ewa santiba mu nyina ewa ha abamu atitirifo nyina eba eno na ma ye hu se na yewe ne na wotweda no eye so special ye secret agency tinya wa ha omo ahobambo enti ye secret na abusa dia ye secret miensa achen first week in June enti eno ene ye behwe na ye de yi ye papa no na fe abe yewura otumfo beba besie na waye bibia ama na ye kamakama de ma ne yeso nkore se ohwa amanhina ewa santiba mu nyina ewa ha abamu atitirifo nyina eba eno na ma ye hu se na yewe ne na wotweda no eye so special ye secret agency tinya wa ha omo ahobambo enti ye secret na abusa dia ye secret we are sure of our security bibia range kama ene ya wuti ye eye berema ose hwede a otoso mienu ona ye eye adura hene yanto akase bono so ne yenyina mu wo court nsensemu na Ghana sinitwani ya ne den ede ko foli adodo na enim no na mom wo ko ne den ya adaka mu pada ne den no eye Samuel set kwabna kire kakali na meka sei abrantie court a charge ne say wabono ho maden enam kwati kwan so etima efrakadam ebu eye US ni bi oya Ghana ni ede afaso $50,000 asikai emodu ye pam na sinitwani ekopie mu awadanso man circuit court ewo ne adwada no pa na eyakotoni mabosom de toso dumienu ne nyina ne se ade Accra Central Police chi no wona no fiade twam yi enam sana montu a otu ya wabu no nyonko bema ede afaso no enti na court hihye na mu kire mu sem wo hwa na montu a ko foli tu ye na etiatiam na se wafa kwati kwan so ayo bi frakadam ti ontua 320,000 Ghana cedis na onfa 3 surety enfa nka ho na onje be no nkofie na asa no besan babio na enkra aposifo ekase kirem sem efie wura TV series krachi agi ne din ye power magandam ye bas ne twam a enya sem kuma kram enka ne kirem sem eye California ni bia oye Ghana ni a ono wati US e montene so edi sika de ma no sene onkwato asase ana afinza dwade be kwaso asika no embe de pasesa bia no manam na no ena enka ne twom sem ko for gi sika no pene ne herabasa
oyiwa otido na ekro no na nka ne kyerɛ mi sɛ abrante de nyama to dwai ebo no homɔden bia sɛ ankobetumi apɛ kofura akiri kwana nso yɛ de betumi ayɛ bia no ɛnya de ne sika yi ne nsa etumi ɛka yɛ na nka ne kyerɛ mi sɛ hwema hodo beto dwa kyerɛ mi sɛ kofoli wayɛ na adwen sɛ krakye bodo bebu na fa so nti ɛnyɛ sɛ sika ne nkuto no wantua ne mamu no ɛmra dansoman district ɛyɛ court no ɔmo kyerɛ mi sɛ ofuru so busu metwa mu yi ne da na toso edu nson mfimpe mienu ni edonu mu no ɛto nsa frɛ kofoli sɛ nkwomra nanso kofoli ɛne alata mamman wansi hɔda na ne kyerɛ mu sɛ ɛnam sɛ obu court ɛmra so nti wɔn bɔ mmɔden ɛde bench warrant ɛkɔfa na mekɛse na so ayɛ hye pɔm kɔkɔkye no na lawyer ni egyina mu ɛde ma kofoli Dalek Adwoa Agyei Sikapa kyerɛ mu sɛ ne client no wadi ka tua $50,000 ne dadanti onim de enti ende court asanhya ne sɛ ontua 320,000 Ghanaian cedis ensam fama court no kyerɛ mu sɛ sansɛnsɛm na to dwa no odi ya pa odi nsɛm sei ɛde to dwa. I've been paid in full because they for it took $50,000 to purchase the land for the complainant, and out of the $50,000 at that time when the money came it was 270,000 Ghana cedis, and so he used 160,000 Ghana cedis to purchase the land. As at that time the exchange rate was 5.5, and so the amount he used was $30,000, and apart from that he paid $5,000 to the complainant. Now the issue in contention is the size of the land and the amount left to be paid to the complainant, and so he paid $5,000 to the complainant and the amount left was $15,000, and the police is charging him for $50,000, of which he has paid the amount in full. And so I don't see why the police know very well that the amount has been paid, and you are still charging the person for the figure that has been used to procure the land for the complainant. That is our case. Okay. In any event, he has been granted bail, so that is all. Any awoti lawyer ni ogina mu edema ko ofoli ono yesiri twani ne den ede lawyer Derek Adwoa Agyei Sikapa ena wote ne nkan yantu aka se bozen ko piem ewa piem antem de na honom de ehohuri yi pam ehohuri papa na nkrafia piem antem eba kyerɛ mu sem ene enipa mako dunwotwe ena mokɔ awo so a wonom antimi amafie bio efitiri opepon boseme ebepem kutonima bosoma ye womi ewa fempem mienu ne edionu enumum na nka ne kyerɛ mu sem hwehwema hodo a empenifo aye ede afa ho ne nyina kyerɛ sem emani bi sɛ omofa afura na mo akwakoda empaibo ase ene mbɔ mpaye saa sra mo konkron saa sɛ meje ono mawo na asofo ne bi eje awo o prayer camps ahodo a wane mu kyerɛ mu sɛ ha adwen ye pɛ na ka ho bi ema saa wewuwe no etimi ekosom na Doris Mante ono no eye Eastern Regional Focal Person in charge of maternal health. Doris Dakoa Mante ekasem no wo kyerɛ mu sem sisi ekase nyankopɔn ya de oguso ebo adwumade nanso no sabi awo de na nka ya midwife adwuma onti no onim de enti ene Ghana nipa bi samo ya asofo no magye sabi apemfo atom mo prayer camps ahodo na mojo ma wo kyerɛ mu sɛ sana motuo na ekoso nya de bebo akra ya maame Doris Dakoa Mante kasem ana wo kyerɛ mu sem midwife en prefer modern atete wo no mo pa de fa kwampa so a wo mbɔ modern gi awo nti sɛ wonya bo modern akopie mu awara sabi na midwife no enti me enje wawo ne kasem ana waka kasa na o se yanka nche Ghana adehye nyina se sana montu anipa bi tuo okwakada prayer camps ahodo no munjai na nya kura na Eastern Regional Focal Person responsible for maternal health no o kyerɛ mu a jumade na etodwa okofodua mra na wonom ehye fa kase ede afa International Day of midwife jumade ne ho no do se mu ya to dwa na sem tete da so ne nyina se midwives critical in every crisis such as ha dwenye pam Dole Dakoa Mate kyerɛ mu sɛ sesi a mekese no edu pempen so na obi kɔ awo so a wo mo de seka ka no papa sɛ betimi aboa na batan no enya ne nkwa na abofra no so watimi atase o kyerɛ mu sɛ papa so pa homa so no enya ne modem no yeye mu ni senti sɛ kɔbɛsɛ obi kɔ awo so na sɛ midwife for de seka ka na sɛ pɛ no mpere mu sɛ betimi aboa na batan ana sɛ abofra no watimi akra ne nkwa so Dakoa Mate kyerɛ mu sɛ ɔde abasoba kɛse de ama Ghana for mombaden adwuma wa apomdi aya sabia hodo mekira midwife no se omo bo adwumaden ye pani senti omo nkwaso anso mo Ghana wasompam wasan ka se kyerem sem mamu ni sika chi mo kwankodo sika mo matoto adwuma mu die na se senti omo kwaso mo adwumaden mo so mo Ghana so mpare ba se betumi abo mo man yatim akwen no de sem ede to yensem training continue kofi obo anim
Bwana mebo mabaso. Say adwuma no mo ye no. Momo mfa sikasam endi omonim. Na momo nya the passion and the calling. DLFM. No mo nya na komapem because maame ba kumpu esane sembe woninte no. Wonim se ne wait nite. But say your sister na wo maame na wo nua obehu se de onte. Nti me midwife so de make catch rom say they should learn more, explore more and give more. That's the message I'm giving them. Because when you have the passion, I don't think you show any attitude that individual uniqueness. We need to treat the woman as unique, not as a whole being. Where you say, no, that's not midwifery. Ubiane send a 18 when if ye, Ubiane said you, but Musubaino, no more share, no more modifying to suit the purpose of midwifery. And then I make a wrong. No money, come from my Ghana. They say, as at now, you were deaths. Yes, started 2025 in Jay. And so made me I was saying 18 maternal deaths. Eastern region Enquires. DLFM. Or same a person who prayer camp. No, I call prayer camp or so for the hour. So for we midwives are there for complications, not for normal cases. Normal cases you'll be able to meet if you know. Now won't be busy obeying. Get the prayer camp now walk on a day now. Empire in a bow feel with me abo. But say Bible class a fat dear Kaiser dear man. Na yemfa ayenso de ma na nti no se wonyima wo de bra hospital brantem wo se wo bra na pa ho a be report all you may be kra na eni awodie na wa awodie ne nchen eno so betumi akun na ya pick na ya other investigation to confirm na ya schedule for antenatal care wonyam prayer camp ko doctor asofo no me kan sem bibre but wo de form de mom na yenso yen de esa wo de mayen fabre ena apemfo a omo say sekan no to is part of the war enye se wa fa wasem kwa na ya wo ye operation no so wa ba mpempi no ba yes ma ye fa sekan enkame ya plan ya show ya examine when you say what would the any there over was a via sunshine so be the actually intini ye say ma sekan kan inti no interest sekan kan wa won ye na ye na nanom ana ye ma me no mo wo fie a e bia wa wo fie o say wo me member o nyina me wo fie ye gitum wo fie eno wa nya issue ono na wo ka che ne so wo fie so wo na issue bi ba e den na be ka fa e bia na agency nti o mu nyina no o mu de o mu mbra yensu ba na enye wa enye ye nya na o mu Eni a wotie kopie mu apie mantem a ono oye Eastern Regional Focal Person in charge edema maternal health Doris Dakwa Mante ena wotie nenkan ne krakra mu no ena National Public Relations Officer PLO edema Midwife Society no eye Augustine edu enso echiremi say dwumade no kopie ase so mfa nim de enkwata kosibo ne beka ne say guest of honor odwumade ase ne makoyie pa okasa ne wo chiremi sem midwife for no bombaden ya dwumaden eboa som Ghana pa titru efe ya pomuden hu yi pa nti Ghana for yenka dwuma pa midwife for no ebone mo abaso yi pa wasaka se kirem se Ghana for beka ya efe mpimienu ni aduonu mi 2020 COVID-19 eye kodie wo yade a ebesan wiese mensa nyina kom Ghana bi ba ha na mo nso enyuma hodo nyina ko break obi akopa ne ba bi kwotena ya bosum na oji sikari gunu botom no didi men nanso ona mo ye adwuma awale sabia de obi antumi ankogena ho me wanyina kire se oba midwife dwuma de omudie na mu ode pa no mo bra papa ne senti Ghana fo nyina mo maba service dwuma de omudie no omo de omonkwa e de se onom de ma enipa bi Augustine eduka serem no san kire mi se dwuma de omudie na ye special day pa ne senti o kire mi se Ghana fo entimi nkan no mo eye midwife fo na ba service dwuma de omudie no e konkan ye pa mo bo Ghana kire nkan koro na konkan pam de dwuma de omudie na yade a Eastern Regional Ghana registered nurses and feed me midwife association for no na wama mbade de dwumade na opanimpa no dwumade si ne sresom Reverend Hayford Lai ono na ye regional chairman de ma association dwumade we ne esi ne nasom no mbade a chede pi na de ma midwife ahodo mo bo dwumaden asom Ghana de hye bi ma mo kwa wo so je o mo nkwa no mbra baso bo kese de ma omanim so mo mbade yan kwaso mo dwumaden na mo som Ghana sompa any papa mu den etimi kwa kodin semse e de tudwa me ka fa hono se na ya shafa we no that's from asa ye nije da ma midwives ni because ya no mo to ye to in terms of providing health I hear jumedi crab na ochu that's you say midwives critical in every crisis so jumedi ye dia e ba covid ye fe ni ko heta ma covid by midwives still na ni we jumi ye jumi ya fa not even though protective equipment so high the boy but ntumi sisi on pintan ko jina ba awaka no oba no ho kire no so ho kire but midwives to be fast how you na mo mayan hia nkwanhia bia do those
crucial times no make us midwives adwuma ɛyɛ organ no we asa amansan nyina de the boy homody nti ebe hu nya sɛ afibia na ebe celebrate midwives na celebrate omo ye na be ya be ma midwives no so dwuma di omo di no motumi ahyɛ omo nkran no mai ne ya bo omo gan ni a wotie kopie mu am ono na ye National Public Relations Officer at the Midwives Society the den at the Augustine adu na man the boy ye nsem twire ni contain kofi obo na the free appearment tenum besum ye nyina we so ene akenka madwen kyire ni bi na yemfa ensomom we ye free master planner junior kentampo na o kyire mi se honabo sisiri asameda pa saa ene gold pa na begu akachi acheche ni sei no uchiche gold se kele wili o kyerem se gold boss yi we de nyamianum rekru na ehu pam na Ghana fo nyina behu ntura mutwa ya mode beje tumi kyerem se ntia kase yankoma Haji Asafia Mohammed incoming MPP National Women Organizer medase wensu free Kofi Parliament o kyerem se nyamenhira Ghana ma nyina titiriu ene ma mowo agona bobi kuma o se o kyerem nyina nyamenhira won so pa Kofi Parliament sika kase won ye de asi ya de asi ye kwa ne sa ye kwei na hwan ene ba na Adwoa Siki ne mpamfo se ayi ye friend sensible lady beba obeba dwumade be na be koso DJ Afi by the international DJ Papa no ona eba there be one Sunday and birthday Papa no ampeni ampa silver lady fayetu si dia ye in the sports no and there ye sports ye ba be di birthday agudi mu nsem na ma so there be ye ba be di birthday na ye ba na mo nko for ma hye wo ma wi ana se ekosi sei Ghana dia ye ne de na se o ma hye ye 2 ni a hye 1 de agim bi saziki se ekosi sei so mo yi afrim Egypt fo na yi afrim dia na be ndenda da na enti ye so a ye be san tena se wo ha ya na mom chief driver no e be koso abadwumaden ohun abi wo ha drive host no abi wa ha Papa no ampeni ampa silver lady fayetu owa betena se na woni mi so wo bai no nenne eye DJ Afiba the international DJ na wodanti enya sim kuma ofia no ma if you be wura no na woni ma memfa enwum we ma Afiba na men soro so wa na senior mra Montwe kakra sa munya botre na Afiba no kronya metena se edikase ye bo no ye bu no kom se pon emu se mufuo no eye maze mebere ntwene se mu ede ema yen Kofi Taylor the Nations MC ede ekopie mu wo Facebook nsuma kase bo no wunya bi ehwe ye senior technician on duty ene so ye DJ Zigibi ede chichima firi ne fruma ede ema yen akenkanfo a ye hwene tia sentem ebesuma nimre no ede amaje so eye takwade kodwekrom twebe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bia ma hoteden ene ehunsuo mpone mene Adwoa Agyei Sikapa enti ye kwei na ye nkwa tete ha ya anti ye nuaba several de babet nase na ene DJ Afiba birthday no ye de fefefe ndi Afiba nyuma me de ma oni ansa na ya tena se kura